I'm wondering if Anne is himself a shaman. 애니메이션을 한다는 거는 일정 부분 무당과 비슷한 것 같습니다. I think being an animator is sort of like a shaman. Well, I believe that only animation would allow you to treat that subject. I don't see, well, maybe a live-action film could do it, but I think it's much more intense, and where also the work, the implication, the involvement in the work of creating that film shall put you into this mood of really thinking and meditating about shamanism and all the practices. 아무래도 사진이 주는 감동과 그림이 주는 감동이 다른 것처럼 애니메이션은 실제 존재하는 움직임에서 사람들이 보지 못하는 동작을 끄집어내서 이렇게 풀어내기 때문에 훨씬 더 강력한 힘을 가지고 있다고 생각합니다. So I definitely believe that live action videos are very different from pictures that people draw, and that interpretation from person's mind makes the drawings more powerful in communicating the theme. And I imagine that this film is obviously rather geared to adults than a young audience, but maybe that's a view from the western side of this world, but maybe in Korea or in Asia overall, how young do you think someone can watch this film? 근데 저도 아주 어릴 때 그런 아주 명작들을 볼 때 내용은 모르지만은 그 만났던 명작을 만났던 순간이 제 인생에서 가장 소중한 순간이 되는데 아마 아주 어린 아이도 이 내용을 완벽히 이해할 수 없을지는 모르지만 애니메이션을 통해서 이런 작품을 만나는 경험을 하게 된다는 것은 그 아이의 인생에 굉장한 중요한 순간이 될 것 같아서 모든 아이들도 봤으면 좋겠습니다. So when I was young, I used to read many classic novels, Korean novels, and even though I didn't understand fully, it became a great treasure when I became old. So I think the age really doesn't matter. And so I imagine that you wish this film to be internationally seen, I mean worldwide. 아까도 말했다시피 저는 세계 관객들의 눈을 마주대하면서 얼굴을 그리는 게 좋은데요. 이왕이면은 전 세계에서 많이 상영돼서 전 세계 다양한 관객의 얼굴을 그리고 싶습니다. Yes, and it is also because I also want to continue drawing audiences' faces around the globe. That's a good idea. Well, I think also through the time we're going through right now, which all we know are very difficult, the wisdom of that story might be a good message to get across the world. 서로 다른 문화를 존중하고 이해하게 되는 것은 이 작은 지구에 사는 사람들한테는 굉장히 중요한 일이라고 생각합니다. So I believe that understanding difference in cultures are very valuable in this time and day, and for people it will be a very good wisdom across the world. 저는 그 우주에서 지구를 바라볼 때 서로 다른 색깔들로 보이는 게 찬란한 것처럼 이렇게 다양한 문화들이 이렇게 존중되면서 해가는 이런 것이 굉장히 중요하다고 생각합니다. I see it sort of like when you're in the space and looking at Earth, and it has different colors like white, blue, green, and I think that's very beautiful, and I think that's how the cultures should be recognized too. 또 그 반대로 한국의 관객들도 특정한 나라의 애니메이션뿐만 아니라 전 세계의 다양한 애니메이션을 볼 수 있는 기회가 생겼으면 합니다. And
it's not just for other countries. We also wish that message to be delivered to Korean audiences as well. Yes, and that is interesting also in a world like in Korea, which unfortunately I've never been in, but I know that your level of technology and the level of scientific research is extremely developed, which might sound in contradiction with the spirituality that you develop in this film, but it sounds like there is a need to balance these, let's say, hardware world into maybe more of a software world where you probably get more meditation into it. 기술적으로 발전되었다는 느낌이 저 같은 경우는 오히려 그런 한국 문화에 긍정적인 역할을 안 했다고 생각하는 편이고요. Personally, I think the technological development in Korea, I don't think it's very a positive thing. 아마 지금은 그런 것들이 많이 뒤죽박죽인데 이런 문효도나 이런 작품들을 통해서 우리가 이전에 가지고 있었던 더 좋은 기술들, 또 앞으로 발전해 가야 될 놀라운 기술들, 이런 것들의 어떤 작은 고리 역할을 했으면 좋겠습니다. So it's because the modernization period in Korea happened very rapidly, and so with this film, 문효도, the Shaman Sorcerers, he wishes us to step back and be able to look back in the past, the things that we valued in the past. Now, back to the way the film is made. Don't worry, I will have you ask questions, but I'm just thinking about the way it's been animated. So you do hand draw most of the characters. Sure, you use digital tools, but at the same time, you do all the in-betweens yourself. How do you treat the in-betweens? 예, 저희 팀은 그 손으로 그림을 그리고 있고 또 연필과 지우개, 연필깎이 이런 것들을 좋아해서 애니메이션을 했기 때문에 지금도 그렇게 하고 있습니다. Yeah, so we do all the keyframes and in-betweens in pencil and paper, traditional hand-drawn animation. 또 동화를 이렇게 손으로 하는 게 중요한 의미가 있는 게 한국에서는 지금 저희 팀이 이 작업을 하지 않으면 그 동화를 했던 수많은 사람들은 직업을 잃게 되고 애니메이션에서 한 분야가 사라지기 때문에 저는 이 일을 조금 의무감처럼 계속 해가고 있습니다. So it is important for us to keep this tradition going in Korea because many studios in Korea are moving towards 3D and many in-between artists are going to lose their job if we stop this. That's a beautiful position to have, actually. It's impressive. How long will it take to complete your film? 이거는 한국에서 10월 달에 개봉이 예정되어 있습니다. It is set to be released in October in Korea. 저도 여기 있으면 안 되고 사무실에서 지금 그림을 그리고 있어야 돼요. So I should actually be animating at the studio right now. Yeah, so go back. No, wait a minute. Stay with us. It's too good to have you here. How many people work on the film? 한국 스튜디오에는 한 스튜디오 내부에는 15명 정도가 있고 아주 독특하게 저희 스튜디오는 그 경력이 많은 프로젝트 스텝, 큰 회사에서 일하고 있는 프로젝트 스텝이 한 5-6명 정도 되고 여기까지 먼저 끊고. So in studio we have 15 and we have 5 or 6 who works at home. 그리고 중국과 대만의 스태프들이 있습니다. And we also have few members, few animators back in China and Taiwan. I have a trivial question, but what could be the level of the budget? If you want to answer, which I will understand you. 이 작품은 아마 4억이에요, 5억이에요. Production. How much is that?
5 billion Korean dollars. So that's about. We're not really good at math. Okay, that gives you an overall picture. It's not too much money, lots of work. It's absolutely beautiful. Now, I turn on to you. Do you have any question? And if you have questions, speak in the microphone. You can ask your question in French or in English. Right here. Mike, please. Ça marche? Okay. I had a question about the musical production of the movie. Will you commission an original score, or will you use only traditional material for the musical of the movie? 모든 곡들은 새로 작곡한 곡인데 악기의 구성이나 흐름이나 모티브는 옛날 거에서 찾아왔습니다. So we use all the songs are original, but we try to get ideas from traditional musics, Take 16 musics. Yes. Hi. How about the case and the jacket you talked about earlier? 이 조끼는 제가 그림만 그리던 어느 날 그 후배 손에 이끌려서 어떤 가수의 노래를 듣게 됐는데요. 그 가수가 아무런 현란한 복장도 없이 목소리만으로 모든 관객을 감동시키는 걸 보면서 감명을 받았는데, 그때 그 가수가 조끼를 입고 있어서 저도 저 조끼를 입으면 나도 그림을 저렇게 그릴 수 있겠구나라고 생각을 했고, 그 가수는 엄청난 가수인데 일찍 젊은 나이에 자살을 해서 세상을 떠났습니다. 그래서 더 의미가 있습니다. So it sort of mimics my favorite singer in Korea. He wears this vest and he doesn't dance, or he just stands out and sings, and his songs are very sincere, and because of that I thought that by wearing the vest I will be able to draw like sincere drawings. And he died at a very young age. 그리고 저는 이 가방은 원래 물건을 쓰다가 버리는 걸 좋아하지 않습니다. 그래서 오랫동안 고쳐가면서 이렇게 쓰고 있습니다. And the bag is sort of like a lucky charm, and I don't really like throwing out any items even they're old. I told you the jacket of the bag meant something very important. Some more questions? Oui, je voulais demander, donc, comme vous disiez, la Corée est très en avance technologiquement. Par rapport à la production habituelle, qui est quand même très axée infographie et 3D, un sujet comme celui-ci en 2D avec moyens manuels, est-ce que c'est pas un gros pari? Est-ce qu'il n'y a pas eu des réticences au niveau des investisseurs? Est-ce qu'il va pouvoir sortir correctement? C'est vrai qu'on voit qu'il continue à faire des films d'animation traditionnels, mais est-ce que c'est pas en Corée un gros pari de faire un film de cette manière-là encore aujourd'hui? Isn't this a huge challenge these days in Korea, where all the digital way of making films is really developed? Isn't that a challenge to see the work in a traditional way? How do your investors react to that? 저는 3D는 형광등이라고 생각을 하고 2D 애니메이션은 촛불이라고 생각을 하는데요. 아직도 촛불이 주는 감동과 따뜻함을 이해하는 투자자분들께서 이렇게 제가 작품을 이어갈 수 있도록 많이들 도와주시고 있습니다. I think of 3D animation as a fluorescent light, and I think 2D is more like a candlelight.
And luckily there are still some investors in Korea who values the candlelights, so you're lucky. You know what? I'm happy to hear this. I think it's good news. I mean, precisely because of this contradiction, almost antagonism between high technology and very profound tradition, and which is overall in Korea, tradition in art is something extremely important in classic arts, including theater, ballet, and so on. So, yeah, you're an example. You're the light shining. Okay, one more question? Yes? Bonjour, alors tout d'abord merci pour votre présence et la très grande qualité de cette présentation et l'enthousiasme que vous nous transmettez. J'aurais deux questions, une sur la genèse et une plus technique. La première c'est, donc c'est adapté du livre The Shaman Sorceress de Kim Dong-lee qui met en avant une femme, et en Corée la majorité des chamans sont des femmes, on les appelle les mudang, et sinon il y a les hommes, les paksu. Je voulais savoir, avant de faire le choix de cette adaptation, est-ce que vous vous êtes posé la question si vous vouliez vraiment mettre en scène une femme, chaman, ou si vous vous êtes posé la question de vouloir mettre un homme, chaman? Okay. You've picked a woman as a shaman, and which indeed it's a tradition in Korea to have shaman being women. And you could have chosen a man, but why did you pick a woman? That answer? I think that answers your question. It's too long. 보통은 저런 무당 같은 경우에는 한국에서 다 그 여자분들한테 그런 임무를 주고 어떤 신의 계시라든지 이런 부분들을 여성한테 준 게 전통적이었고, 아주 가끔 그런 남자들한테 저런 임무가 부여되기도 했는데, 그런 경우는 박수무당이라고 해가지고 조금 특별한 경우들이 우선은 있었고요. So it is definitely a traditional matter that usually the woman has the role of shaman, and it is very rare for men to become a shaman. 또한 아마 그 예전 한국에서 여성이 갖는 위치도 무당이 갖는 이중성처럼 아이를 낳고 이런 위대한 존재와 더불어 어떤 사회적으로 이렇게 제대로 평가받지 못하는 부분, 이런 것들이 아마 여성에게 그 임무를 더 주지 않았나 이런 생각도 듭니다. Also, it goes back to the irony that we talked about of our shaman's life. The shaman was looked as a prestige job to have, but it was also they were looked down at because they're women too. 그리고 아마 어떤 일이 잘못됐을 때 그런 예전에 그 남자들이 비겁한 경우가 많았는데, 아마 여자분들이 조금 더 그런 책임을 쉽게 떠넘기기가 좋아서 그런 것도 있지 않았을까 생각합니다. Maybe it could be the resort of men trying to blame women as a shaman when something goes wrong with the practices. It is maybe because it was easier to blame women. They wanted women to become shaman. And also, sorry, did that answer? Also, I heard that in Korea, the situation of women are not that obvious in terms of sexism, where they are kind of put aside. Creation is not always their field. They'd rather stay home. Is that right? 우선은 다른 어느 곳에서 어떤 일이 벌어지는지는 저도 기사나 뭐 이런 걸 통해서 듣는데, 우리 스튜디오를 보면은 이 작업을 하거나 또 어떤 일을 할 때 그래서 여자 스태프들이 충분히 자기 능력을 발휘하고 존중받고 있기 때문에 그런 것들이 좀 보여주는 기준이 아닐까. So I definitely read a lot of articles on the news about sexism in Korea, but for our studio there are more women animators, like animators or staff producers, and I have no doubt about their ability. I'm sure.
Absolutely, we are all agree with that here, by all means.